Có vẻ thế này này, đầu buổi thì thầy sẽ giảng cái lý thuyết cái đã rồi sau cái phần bài tập á, thì mình trình bày lại nhé không? Dạ rồi, em cảm ơn. Yeah, okay. Okay. Good morning, everyone. Today I present chapter 4 about stocks. The last week we already do some practice and exercise. So this new kind of data structure is related to stock. So in this chapter we have some tasks. One is I will present the stack abstract data type. So that is related to theory how the queries can work, and next how we implement the stack and what is the application of stack. And the last one is related to some exercise. So is how is stack? For store, the data is quite similar to the list, and the stack also store some the objects. So, however, the way stack is working is different with the list. List we can insert or delete the objects in any position possible, in the first or the last and the middle. However, is stack is cannot work that. In stack, when we want to insert or delete some objects, we have to process in one side. That's we call it top of stack. So that means when we insert, when we push the objects into stack, we have to manage in the one side. That is the top side. It is not work in the bottom or the middle. When we delete also similar. So that means you can see in this list when we want to push the new list in this set, we have to push in this side, right? And we want to take this out. We also work in here. So in each time insert just only one item. When we want to delete or take out the object, just only one object. This type we call it sleep form. So that means is lab in. Lab in, that means is the last time we push new object in this side. When we want to take it out, it should be take it first, right? So this we call this lab in and first out. The last item, the last will push in this list, that is we take it the first, and similar in this. So in this side we call it top in here. In the bottom is not go in this side, only in this way, right? So you can refer to previous chapter. It's different, right? In list, general list, if we have this list, we can push new item to the bottom or the top or the middle.
It's no problem. Just only give him a position. We can put in here. However, in stack, it's not work like this. So we define this bottom in the top. Bottom top. So it's just only work in one way. In push in the top side, and the take it out is also in the top side. Right? So this we call is stack. So the first is store the objects, right? It's similar to the list. However, in different way, how we process on the list or on the stack is different. So that means related to abstract, we have to implement some operator. So the first we have to study about what kind of the operator we have to process on this data type. Also, we have the create or initial stack. That is similar in the list. The first we have to create a new stack. That means the first stack is empty, right? After we finish to use the stack, we have to destroy it. So that means we have two. We have two kinds of the operator: create and destroy. And another operator related to first of all we determine where stack is empty or full. Is right. It's similar to the list. List also have that operator to check the list is empty or not, or is full or not. So in stack also have this operator. It's different in this operator. It adds a new item or new object. Push stack means we put the new item to stack. Right? So this we call is push. Put a new one. So because of stack is leaf-all, so that means we put a new item in the top, right? In top. Right? So remember, when we implement the push operation, you have to put in this way. First of all, if we have chopped the variable named is top, so when we push, we increase top is 1, and then other is remove the item. Remove, that means it's pop, push and pop. In stack, this concept is quite popular. Push, that means put a new item, and remove the item we call is pop. Pop is take out. Right? Pop. So if we pop one item, the top file should be degree is 1, right? And other operations is retrieve item. That's good as the most recently. That means we touch the value or the data stored in the item at the top position, right? We take out the value.
In this way, yeah, only get is not touch up. In this is get the value, the data. In this, you have to know that is remove and retrieve is different. Remove, that means it takes the value, get the value, and delete it. However, retrieve, yet only get the value, it's not delete. Right? Remove, that means is get the value and delete the item at the top and degree the top one value. However, retrieve, yet only gets the value, is not delete. Yeah. So remove and retrieve, that is different. So three first operator, I think it's simple for you, right? Create new stuff. That means you have to initial the list variable, the stack variable. The second is destroy. Destroy, that is delete all the value of stack. The third is check the stack is empty or not. Later, if you implement the stack by array, you have to implement the operator related to full. Check stack is full or no. So this is quite similar to a list data type. However, in this, the three last operator is add the item. Please remember to push the item, new item, to the top side and increase top variable. The second is remove the item. That is take the item out stack, right? And retrieve, that is get the value inside of this element and not delete this item, right? So in next, I give you some sample about. First of all, this is the first time initial. That means stack is empty. So we push the value is A to this stack. So after push A, so the A value, it will be located at bottom. So the top now in this position. This person is top. So, and let's continue to push B to the stack. After push B into stack, so now it's stuck in here, right? A and B. Now top position in this. So that means it's 1 and 2. This is the second position. This is also top. And continue to push C into this stack. So this is the current situation. We have A, B, and C. C is the top. So now we touch one item out of stack. So we pop C, right? So the current top in here, right? Top in here. So after we pop C, that is the value, is return value and delete this
item. That means now T in this position. Right? So this example how stack is manual operation in this. Right? So related to these operators, we name the operator. The first is stack. That means is initial. Initial the stack. That means it creates an empty stack. Next is destroy. You see, it's similar to OOP, right? Object-oriented programming. To destroy operator, we use this signal, right? So from now, if we call the operator is stuck, that means it creates a new stack with the empty. That means it's with no item. Is empty is return the logic value. That is false or true. So it's my whether is stuck empty or not. So stuck empty, that means after we create a stack, of course, it's empty. And after we push some item and pop some item, maybe it's be empty. So this function, this operator return the value. The value is empty or not. This is the logic or the boolean. Push. Remember, in this now is become a standard function name. We call it push. Parameter is new item. Right? So in this, we add new item to the top of a stack. Pop that in, get the information and release or delete the item at the top. Okay, wait me some minutes. Let's have some mismatch typos. Sorry, it's have some typos. Okay, here. So in this get top that means is retrieve the value. So in this is sorry. Pop and get top. Same, the first task is get information. But in this also get information of stack top. That means is get information of the item at the top position. Right? So however, get stock is not remove the first item. Okay, so remember in top and get top, pop and get top, it return the value. However, pop is removed, but get top is not remove the item.
If full is full. If full is operator to check the stack is full or not. So it's like empty, that means no item. There is any item of stack. However, it's full. That means if we use array to store the stack, I mean it's the top is the length or the size of stack. That means in this case we cannot push the new item into the stack. So this case is full. Full also return the bool value is true or false. So that is for abstract style of stack. That is the first stack is used to store any kind of data. The method or the way it can operate on stack is good in one side. That's we call it store. So we have a two operator is push and pop. To push a new item into stack and get the information and delete the first item. So we call it pop. And some other operator like initial stack, destroy stack, check the empty, check stack is full on the get top, right? So now we go to the second section, is how we implement stack. It's similar to the list. List we also have two. One is implement by use array, and another is use linked list. For stack, we also work the same. The first we can use array to implement stack, and another we can use a link to manage the stack. So now we go to the second section. As you can imagine how we can implement this type of data type. Okay, use array. It's very simple, right? We define the variable to store a stack. So in this, the index from 0. So 1, 2, 3, and so on. So that means in this we use any item of array to store stack. So the bottom, that means in this side, the item at the bottom located index is the first element of array. This is the bottom, and the top in this side. Right? This we call is top. Of course, top of stack is different with the number of array. The first time we declare the array maybe have max or max length, right? Max first of all is 100, right? However, the top, that is the number of item of stack, right? So
For example, in this, we have 100 item of array. However, top current is the top located in here. So that means first item, the second item, and the third item. So now top is 3. 3 in that in C++ is 2 because first is 0. So 0, 1, and 2 correspond to 1, 2, and 3. Right. So now top in this position. So you see, we can use array to manage stack. It's very simple, right? Declare the array variable, and after that, we can set top is -1. That means is empty, or you can start from 1. If you start top is 1, that means it's empty. Top is 0. How if, because in this related to implement. So if you set top, the first element is 0. So you have to initial top is minus. Right? So you from 1. So that means when we accept to array, we have to make is top -1, right? Because in abstract, top should be from 1, 1, 2, 3, 4, 5, something else. 1, that means is stack have 1 item. Top equal 0, that means stack is empty. Yeah. Okay, just remember this. So this for array is simple. So how we implement stack by use pointer data type. That means is link stack. Okay. If we use array, that is default. Default that means we do not use array stack. It do not need to add is array stack. But that means it's default. So if we use pointer or the link, we call it link stack. So how we can use pointer to manage the result? Because you see in here, it's also similar. You can define is item. Consider 2 fields. The first is the data. Okay, just refer to previous chapter. In this, maybe we don't need to use doubling. We just only use the single is enough because in this situation, we just only work and one side. That is the top. So that means we don't need to use doubling. Definitely use singly is enough because we don't mention in this side. They are only make it this side. So the first item, that means the next pointer, next view of this item is point to null value. Null. So that means we use the top pointer line the head in the linked list. The head in linked list. Right? So is always point to the top element in here. Right? So now if we want to push the new value, new item, we just only create it pointer and make it link to point to the current stop, and top will assign to this position. Right? So that means stop pointer all the way in the top of stack.
So you see, if you want to implement by use link stack, it's very simple, right? If you already good as linked list, so now we use link stack. It's very simple. It's simple than compared to linked list, right? Because in this is always work one side in the top, right? So you see, if you imagine abstract data type of list is like this, okay? It's quite similar in stack, abstract data type of stack. So we start 10, 20, and 30, right? So in this, in abstract, this implement in array. And this figure to illustrate about the link stack. Right? Okay. Hello, everyone. Do you hear me? Is clear? Teacher. Yes. Okay. If sometime it is not clear or you cannot hear from my side, so please make some notation, type the text to a message, or you can write hand to one, because maybe sometimes internet is broken, so I think it's if you have some problem or in my side have some problem, make a warning to me. So okay, so if we implement this array, you have to define the struct, right? So most of the data, that means information or data field should be set in private. That means outside of this data cannot access directly to the item. Use that only manage or instruction with a stack via some operator function, right? So have to make its item this variable to store the object. And other is top, right? Top, that is the index or the pointer. Right? So have to implement some constructor. Is constructor, push operator, pop, get top, check empty and check full. Please remember that if we use the array, we have to implement the is full to check the array, the stack is full or not. However, if you implement by the link stack, you don't need to implement the function is full. Okay, so this some information for illustrate about stack. In this first element, the second, the third, and so on, and this the last item were push to stack. This is the last. So if now we guess, we take this out, we have to take in this item, this T leave form, last in and first out, right? So this data
this variable to store the data. Another is the top pointer. Is store the current top. So max stack, that is the maximum element of stack, right? So okay, remember that is array index in C++. So it's from 0. So it's 0 to max stack minus 1. So full of this. So you can see in this very clear, right? This the last element of array. However, the last element of stack is this position, right? So in this observation, that is occupied in memory, but it's not used until now, right? Here. Okay, so go to the next slide. So now we implement. Okay, this forget this is maximum item of array. That is 100. So in this case, we can use OOP, object-oriented programming, to implement this, or you can use struct. If you use C, you can define its structure. Also is a stack. So top equals minus 1. Because why it is? Because in C, the index from 0. That means top, the first is empty. Empty is top is minus 1. Right. So we okay. You can move it from public to this. So the data in this is private. I think you can move this to this position and in this private. You can set in this private. Okay. So the data is private and public is function. So you see, create or initial stack. We just only assign top echo minus 1 and to destroy stack. Right? You can set minus 1. So that means top echo minus 1 is empty. Right? Push S. Okay, this for simple in this is S is integer number. However, in theory, you can push any kind of structure or class. It's okay, no problem. Any kind of the objects can push in stack. So you have to make it. If you want to manage the student list, student information by use stack. Okay, in this that only student data type. Right? So hop to get the value and delete the top item. Get top. What is the get top? Get top is get value. Anh mới thấy cái đó rõ ràng. Element, but it's not delete, right? It's empty. It's generally simple. If top is less than 0, that means it's empty. If full is similar. If the top is larger than max value,
Okay, this. So that means is full. So in the case of top is less than max, upper is larger and bigger than 0, bigger or equal 0. So you can check two sides in this stack. In Em this chia lên side, John không? smaller than 0, and another is larger than max. So in this case, you cannot push Thấy màn hình chia bên cho. a new item. Em vô chỗ lên John này cho. And when the stack is empty, we cannot Thấy cái chữ nào không? Item. Okay. It's simple, right? You can see it's stuck. We implement operator push the object S. So if top is now is the max, then that means is full. Full is over. We can see out the message is the stack is full. And we assign data to top. So that means in this top is increased 1, and after a set data at the top equal S. So and return. It's simple, right? Simple to implement the push operator. I think for you it's simple, right? If you understand the theory, the methods of the what is Thấy chưa Thiện? what happened? So Vô được chưa? No. Dạ em lỡ bấm thôi thầy. okay. Mình là out rồi mình. Okay, pop is indicate start empty. So we return a 0. Of course, in this 0 that means it's a tail, right? Còn cái mục đâu? It's not the value of a start. That means this to denote pop is failed. Top smaller than 0. That means is empty. You can see out is under float, or we can see out in this stack is empty. We cannot push the item. Okay, write clearly statement sentence is good, or you can say it's under float. It's okay. So in the stack consists at least one item. We just only return the value at the top and decrease top one value, right? Maybe in this fuzzy is very simple, right? In Label hay là ban programming introduction, you see, in this is increase the top variable first and assign S to the data. bấm chỗ này nó hiện lên tiết cờ nè Thiện. And similarly, this is reflect the value in data Đâu? at the top, and after this is decrease one value. In this increase first and set, and this get the value first and decrease right? One value. So get top, you see, you get top in the case of empty, that only return here is same this situation. However, is consider at least one item, right? So we return it.
Okay. So we now is simple to implement, right? Rồi, Define nè structure. Cú liền nãy nó chửi anh nè. Constructor. Má nếu mà tao biết làm, tao đâu có hỏi mày chi. Withdrawn. Push. Đây là admin này nó nói gì? Get off is empty is fullness something. Tụi mày ra đường là tao bập đầu hết nha. So detail of implement in here. So from now, if you want to use array to implement stack, very simple. It's definitely similar in this. However, if you change the value in this not integer, it maybe is the user defines class. Okay, definitely put it and change a little bit in here. Yeah. Okay, you can see in here. First, we write some statement as main function class. Okay, start as type. Okay, so check got in this all the way, right? It embody correct. It full is incorrect. So we can use iterative for to add the integer value to add. So I from 1 to max generally is increase I and push I to stack add. After this, maybe for example, is max is 100, so that means push in stack is from 1, 2, 3, 4, 5, and so on. That. So it's 1, 2, 3, 4, 5, and 100. So when it's pop to write value, that means it's from 100, 99, 98, 97, something like that. In this inverse order, when we add item is increased from 1 to 100. However, when we see out the value or pop the value from stack, it will be inverse order. That means it's 1, 2, 3 in this, 3, 2, 1, and up 3. Because you see in here, we push max time. In this also pop max time. So up this, and this, and this, and not. Okay, you can see some disadvantage and advantage of stack by use array to implement. Of course, to use array is very simple to implement. However, is lack of memory and spend more memory for our application. In the case, the number array is big. It's big. 100 or 10 or 1,000 or 10,000 is no problem. However, if it's stack, it has so many items, many elements. Because it's showing the memory for the array. So most of limited by array list also is similar in array stuff. So to deal with this problem, we can use the pointer to manage the stack. So okay, this simple, right?
the first initial. That means top now is not the scale variable. Top now is the pointer. Is always point to the top of array. So the first time when we initial stack, top should be point to null. Right? So top point to null, that means no and is this any item of stack. Yeah. So, and is always point to the top. Yeah. So now if we want to implement this, it can pass some limits of the array. I mean, it's the size of the number of elements to store the data is quite dynamic. Because now if we want to push new item, we actually give the operator is showing the memory, right? So the way how stack is working, so it's followed by leaf for. So how to manage the data in here is quite similar when we use the leaf. Now, okay, so top is the pointer is always refer or point to the head of link stack. Right? Or some constructor, assignment operator, or this structure must be split. Okay. Maybe this is not so important because this not only defines maximum. I think this maybe we don't need to care this program. Okay, that only is defined. You see now is we can use a struct because previous we use a class. No problem. If you want to use struct, it's also okay. Don't care about that. It's still so now we define node. One node, that means one item. So this is integer. Okay, no problem. Or you can store the student like previous homework. Okay, you can find. So struct or node. So in the case you can implement this, or you just only use the node link. So class now, okay, this start. Okay, first struct bằng node. Start is empty. Start is destroy or constructor. Okay, push pop gas is empty. Because now we don't need to implement is full because in the pointer when memory is full, totally full, it's not good. So in this case, you only implement in this empathy. Post, how to make it post? First, we have to use a temp like pointer. So always create a new node. That means operator will issue one some component in memory to store the temp. So now it is
put is temper, not temper. That means in this case we cannot declare this to occupy the memory. However, it don't have enough memory. How is so this value really situation. Okay, that means it's a new node. It failed. Okay, if not, yet only sign S is data. Link point to top. Empty. This is return true. Return true. That means we push new item is success. If it fails, that means it's not success. Pop. If empty, nothing to return. If not, okay. You only get temp is top. Top is top link. Temp link point to null. And data element. Data temple element. And that is returned to this value, right? After we get out the value and just delete this point. Okay, come back to previous example to define data structure and implement some operator in here. So in this case, it's simple, right? So now we class start S. Check empty, get top, and this it's retrieved from 1 to 1 rows. Push and after that is right out. So indicate how we maybe now you understood that how we implement stack by using pointer and array, right? So in this case, maybe we summarize something. Some disadvantage array that is fixed size. That node is not, it cannot grow or shrink dynamics the memory, right? Of course, in this we use static array. We don't in this situation I don't mention about if you use vector in C++, right? So in this we only use static array. If we use the pointer, okay. So if the pointer, you have to spend one pointer cube. So that means that situation is occupies memory and compared with array. However, for each element, linked array is quite dynamic and use a code term in this. If data is perfectly a push pop can be a little slower than some in here, right? So we use privately defines linked. So previous define. That means we can reduce existing element and reduce the cost effort, but it's be a little bit different, efficient, right? So some application of stack, of course, if you already study about operator system, you can see is a spot for us to manage our program
when we call it a recursive function. So inside the function we have a call to another function. All the information should be stored in memory. First of all, if we have program, first of all, in function in here, inside the function, we have to like this. So in this call to other function, however, in this, from this point, all of the data in here should be stored in memory. And other, first of all, have this side. So from here, all of the data inside of the function should be stored in the array, and so on. You see, so you see, stack is work similar with operator system management program. When we drive the program to call to other program, right? So all of code and information, the data from this person to the last one. So after we finish the item or the program info, so in this case is really, and after finish this and go to the previous function in here and go to previous function. Okay, so in this you can apply stack to implement Fibonacci. Maybe you already know about Fibonacci number, right? So you can implement this, or you can compute some others to solve some another problem. First of all, in this you compute, so that means C of n is equal C minus 1 plus C and n minus 2. So in this case, only plus in here and cone this is cone to this. So in this cone is recursion, and this also. In this, the same function. However, the data in here is smaller than previous one. Okay, so now we can use possible add n minus 1 add minus 3, something like that. Okay, yeah, compute add which different is n is equal 10 or 100 or 1000 or 1 billion, something like that. You see the program, if will roll in this recursive, you see is very, very short. However, it spends more memory. If you change switch, not use this, right? This sequence, this we call is recursive, and this is not recursive, right? Or you can implement this recursive, right? This operator system will manage your program, right? However, in this you can apply stack to implement, right? So if you use your program to complete this, after we study about stack, so you can see in this almost is right.
In this, we do not recall the function possible in this compute. Inside of this, we don't call compute with any of n. So in this, we use y iteration. Okay. So to implement by use recursive is very short. However, when it's running, it's occupied memory. However, this is normal. Or you can make in this, right? Okay, there is many application of stack, and we can use the stack user stack to avoid recursive function. Right? This is simple, right? In this, how it is longer, however, is optimized in memory. Okay. So now maybe I privilege to review some concept of stack. After finish this stack abstract data type and implement in this, I privilege to review it. Ok, nào ok, bây giờ thầy nói lại cái chỗ này một tí là cũng nhanh thôi, đúng không? Vì hồi nãy thầy hiện giải cũng khá là kỹ về cái phần cái abstract data type và cái implement, làm sao để có thể implement stack rồi các cái ứng dụng của nó, vân vân. Thì đơn giản thôi, cái stack thì như chúng ta biết là về cái stack hay dùng để làm gì, đương nhiên thì nó cũng dùng để lưu trữ cả cái phần tử dữ liệu thôi, nó cũng giống như cái list về nó để quản lý các phần tử bất kỳ. Thì tùy thuộc vào bài toán thì cái phần tử này nó có cái kiểu như thế nào thì do mình để định nghĩa là thôi. Đơn giản nhất là nó có thể là một cái dãy số với cái gì đấy thì tùy mình, nó cũng dùng để mà lưu trữ dữ liệu. Abstract data thì như vậy, đây là nó dùng để lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên thì cái nguyên lý của nó, nguyên tắc của nó thì nó hoạt động thì nó khác với cái list chung. List chung thì ta có thể thêm bớt xóa vân ở bất kỳ vị trí nào, đầu cuối giữa. Tuy nhiên thì trong cái stack thì nó, cái nguyên lý của nó là nó chỉ hoạt động một đầu nữa, là bên cái top. Thì mình nhìn vào cái sơ đồ này, hình như cái tập cái điểm này, thì bây giờ ta đến bên này thì nó quá cứng này, đúng không? Đến bên này thì muốn đưa phần tử vào thì ta để vào đây, thì muốn lấy phần tử ra thì ta lấy theo hướng này, nó đều hoạt động ở một cái đầu, nó gọi là cái top. Thì vì cái nguyên lý hoạt động của nó như thế cho nên là nó gọi là cái nguyên lý hoạt động của nó là leaf on, tức là last in first out, tức là phần tử nào nó đưa vào sau thì nó lấy vào trước. Thì nó có một số cái toán tử mà chúng ta phải xây dựng khi mà sử dụng các cái stack này. Thì nó có những cái toán tử chung cho tất cả các cái kiểu dữ liệu, ví dụ như khởi tạo, hủy, kiểm tra cái trường hợp là rỗng hoặc là đầy, vân vân. Thì đấy là những cái toán tử chung.
ngoài ra thì nó có cái push, tức là để đưa phần tử vào, còn pop là để lấy phần tử ra, take out ra, lấy ra khỏi cái này. Còn retrieve thì có nghĩa rằng là chỉ lấy cái dữ liệu trong này thế này, ở cái top này, lấy dữ liệu ra thôi, chứ còn nó không soạn. Thì đây là ba cái bán tử mà chúng ta cũng để cài đặt, nó có cái đặc thù riêng của stack, tức là khi đưa phần tử vào thì nó gọi là push, đẩy nó vào, đẩy thì đẩy ở trên đỉnh này xuống, lấy thì cũng lấy từ trên đỉnh trước. Đây là cái ví dụ đấy, tức là đầu tiên thì khởi tạo ra thì nó rộng, nó đưa cả phần tử là A, B, C vào thì cái trạng thái của nó như thế này. Sau đấy lấy cả phần tử ra thì nó như thế này. Đấy, thì đây là cái nguyên lý hoạt động của cái stack. Thì như vậy để cho nó thuận lợi thì trong quá trình học implement thì ta cứ đặt tên như thế này để khi nhìn vào là ta biết là cái hàm đấy là hàm gì luôn. Hôm trước thì có một số bạn thì đặt, đương nhiên thì cũng cái vấn đề là cái chức năng của nó. Còn khi chúng ta đặt một cái tên mà nó hơi không phổ biến thì có thể là sau này mình khó để nhớ cái tên đấy. Giống như trong stack thì cái push pop thì nó đây là cái thuật ngữ dùng chung rồi trong cái stack. Thì chúng ta cứ dùng, hoặc là giống như sau này chúng ta học qua cái phần queue thì nó có cái and queue và cái dequeue, thì nó dùng cái push và pop. Thế thì đấy là những cái cùng cái concept nó dùng chung, thì chúng ta khi implement thì nên dùng những cái từ này luôn để mà phân biệt với cả cái phần tử khác nó rõ ràng. Giống như bây giờ bất kỳ một cái code của người khác mà người ta nhìn thấy cái từ pop và push này thì biết cái này là liên quan đến stack này. Tại data thì nó giống như cái stack cái list thì ta cũng sử dụng nhiều, có thể sử dụng một số cái cách để có thể implement được. Thì trong này chúng ta dùng cái array hoặc là dùng cái list. Thì chúng ta dùng cái pointer link thì nó cũng giống như trong cái cách thức cái lưu trữ thì nó cũng giống như danh sách thôi. Thì tuy nhiên thì cái việc mà đưa phần tử vào và lấy phần tử ra thì nhớ là phải làm ở đâu. Thì như vậy cái array thì đấy nó cũng dùng này, phần tử đầu tiên thì coi như phần tử ở dưới cùng, thì cái top này thì nó luôn luôn trỏ vào phần tử xem như là ở trên cùng của trong cái danh sách. Thế thì chúng ta đưa phần tử vào hay lấy phần tử ra thì ta thử thêm, tức là tăng cái top lên 1 hoặc là giảm cái top xuống 1. Còn cái link thì đây, tức là cái phần tử trong này, còn lưu thì kiểu lưu ngược này. Chúng ta thấy là cái top này là luôn luôn là trỏ những cái phần tử phía bên top của cái stack, tức là sẽ như là một cái biển con trỏ vào cái đầu. Khi thêm mấy bớt thì đều thực hiện một bên là hết. Thì chúng ta cài thì cũng nên là các cái trường mà liên quan đến dữ liệu top vân vân như vậy thì nên đặt cái thuộc tính, giống như dùng cái lập trình những đối tượng thì nên khai báo là cái private để cho cái người ta ở phía ngoài là họ không truy cập vào trong cái dữ liệu của mình được, mà phải thông qua cả cái hàm. Để còn mà dùng stack mà theo cái nguyên lý mà hoạt động theo kiểu là lý phó mà chúng ta cũng quản lý thì đương nhiên nếu dùng stack
thì để mà truy xuất vào một phần tử bất kỳ thì là được. Nhưng mà như vậy trong khi đẩy ấy, thì nó lại không hoạt động theo cái cơ chế của stack nữa, thì đương nhiên nó không phải là stack. Nhớ nhé, tức là ở đây ấy, các em cũng đừng có mình suy nghĩ theo kiểu thế dùng array sao mà mình không truy xuất vào ở giữa bất kỳ vị trí nào được. Thì cái đấy là cái array, cái đấy là như là cái list thông thường. Còn cái stack thì khi mà tương tác với dữ liệu thì chỉ xảy ra một đầu, cái gọi là cái top. Còn nếu mà nó không hoạt động theo cơ chế này thì nó không phải là stack. Thì khi các em cài đặt thì chỗ này nếu mà dùng class thì người ta khai báo cái data này, ta để cái data này thì để ta để dạng là private đi, đừng để public. Đây thì đã cài đặt thôi. Ở đây thì kiểm tra cái trường hợp là trống hoặc là destroy hoặc là construct vân vân như vậy thì nó chỉ là set lại cái con trỏ cái phần tử cái điểm top thôi. Thì toàn bộ khi mà một cái danh sách rộng của nghĩa là top nó là âm 1, bởi vì trong này để cho tiền thì ta cài đặt theo cc cộng cộng thì cứ chỉ số nó bắt đầu từ không đi. Không là sẽ phần tử đầu tiên. Thì thiết lập rộng có nghĩa là bằng âm 1, bởi vì nếu mà nó bằng không thì lúc đấy nó lại trỏ vào cái phần tử thứ nhất. Thì như vậy cả em thấy là cái push thì nó sẽ thực hiện ở cái top, đưa vào một cái thì top này nó sẽ tăng lên 1, lấy phần tử ra thì top nó giảm đi 1. Thế thôi, thì như vậy là nó luôn luôn hoạt động ở một đầu. Thì cái này thì nó là một cái minh họa là đưa vào trong cái push là 100 phần tử, đúng không? Hồi nãy mình định nghĩa mắc 100 thì mình đưa theo thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5 cho đến 100. Nhưng mà khi cũng là y nó chạy từ 1 này, bên đằng y chạy từ 1 này, pop nó ra thì nó ra giá trị ngược các kiểu 199, 98 vân vân như vậy. Bởi vì cái này là cái pop ấy, nó lại hoạt động ngược, mà cái nào đưa vào trước thì lấy đưa vào sau thì lấy ra trước. Tức là 100 thì đưa vào sau cùng, còn 1 thì đưa vào đầu tiên. Thì khi nó lấy thì 100 nó sẽ lấy đầu, còn 1 thì nó lại lấy cuối cùng. Thì đương nhiên cũng vì những cái giới hạn của cái array thì nó giống như bên chỗ cái phần list, cái array list thì nó giống như nó không nó bị giới hạn cái bộ nhớ khi chúng ta khai báo ban đầu, rồi nó chiếm chỗ mà không dùng như vậy, đòi hỏi cái vùng nhớ là phải liên tục. Cho nên thử là người ta có thể dùng cái pointer, cái link stack. Thì như vậy thì đương nhiên cái cơ chế hoạt động của cái này thì nó cũng theo cái, nó dùng một cái con trỏ, nó luôn luôn trỏ vào phần tử đầu tiên. Thì khi thêm phần tử thì nó lấy cái trường là link, nó kết nối với cái phần tử đầu tiên của cái stack, rồi gắn cái top stack là nó trỏ vào cái phần tử mới đưa vào. Còn khi mà lấy ra thì cũng theo chiều ngược lại, tức là nó sẽ hoạt động theo kiểu là một bên này. Cho nên lắng lo đến cái vấn đề là truy cập vào cái phần tử giữa, phần tử cuối vân vân như vậy. Thì nếu mà chúng ta implement kiểu này thì nó cũng sẽ nhanh, vì nó không cần phải là truy xuất thì phải truy xuất một cách分tử. Thì như vậy trong kể cả dùng cái array cho cái stack thì nó cũng phải xử lý分tử ở cái đầu top. Thì đây là một số cái ví dụ về cái cài đặt của stack mà dùng cái link. Khi chúng ta lưu ý cho cái push này, cái pop này là nó có thay đổi cái mối nối cái số này. Bên này cũng vậy, có thay đổi cái mối nối này thôi. Còn khởi tạo và xóa như vậy thì ta thực ra khi destroy nếu mà top mà nó trên nút thì chúng ta phải delete đi,
thì như hôm trước thầy có hướng dẫn bên chỗ cái list thì ta nếu mà nó có nhiều phần tử thì ta phải gọi những cái hàm delete để xóa xong rồi thì gạt cái top này bằng nút. Thì cái này nó cũng tương tự, nó đưa vào 100 cái số và nó lấy ra 100 số. Thì nó hoàn toàn giống cái ví dụ hồi này, nó đã đúng cái kết quả như vậy thôi. Thì một số cái ứng dụng thì các em biết giống như cái hệ điều hành ấy, nó quản lý cái việc thực thi chương trình ấy. Nó không dùng nguyên lý của stack, đúng không? Bởi vì khi có một cái chương trình chẳng hạn, nó có cái lời gọi đến một cái chương trình khác chỗ này, thì như vậy cái toàn bộ phía sau này nó phải lưu trữ lại trong stack, để khi mà nó kết thúc cái chương trình mà được gọi từ nó ra thì nó sẽ thực hiện tiếp cái đoạn này, đúng không? Giống như khi mình viết một cái hàm, đặc biệt là cái đề quy trên nó xuống chỗ này, xong nó gặp cái lời gọi được chỉ nó thì nó lại tiếp tục thực hiện lại. Sau khi thực hiện xong cái gọi cái đoạn này rồi thì nó sẽ loát cái dữ liệu nó nằm ở cái chỗ cái chỗ mà phía sau cái lời gọi này về sau để mà thực thi. Vậy thì cái này nó cũng dùng để có thể khởi được cái đề quy, tức là mình dùng cái kiểu stack tự tạo để viết một cái chương trình không đề quy. Thì ta thấy rằng là như ở đây ta có một cái hàm compute của n thì nó bằng là n-1 mà cộng với n-3. Sau đó nó đấy thì nó hoạt động theo cái cơ chế này, một cái app, một cái hàm này, nó từ với một cái n bất kỳ, n bằng 100 chẳng hạn, thì nó lại bằng lại cái app của 99 mà cộng với app 97 đấy, thì vân vân như vậy, nó cứ đề quy lại. Thì rõ ràng là nếu mà mình viết cái chương trình đề quy thì nó ngắn, mình phó thác cái này cho cái điều hành đó là. Còn bên này thì mình từ code từ làm, không dùng cái đề quy, nhưng mà thì ta phải tổ chức cái dữ liệu theo kiểu stack này, thì nó hoạt động theo đúng cái trình tự này thôi. Thì thông thường mà khử đề quy thì chúng ta hay dùng cái một lập quan và dùng kiểu stack để quản lý, thì ta có thể làm bằng được. Thì cái hai chương trình này thì nó bên cái chỗ mà khử đề quy này thì nó sẽ dài hơn chắc chắn. Hầu hết các cái thuật toán không đề quy nó sẽ dài hơn cái thuật toán đề quy, nhưng mà về cái tài nguyên sử dụng của máy thì có thể nó sẽ tối ưu hơn. Hay là cái này thì ta cũng, cái này là dùng đề quy, cái này là khử đề quy. Cái em về thử được viết các cái chương trình mà nó bên có đề quy bên khử đề quy, thì nếu mà dữ liệu nó đủ lớn thì chúng ta thấy nó cũng có nhiều cái khác biệt. Hay như cái quick chẳng hạn, thì chúng ta cũng không cần phải thực hiện cái đề quy, ta có thể viết dưới dạng khử đề quy. Rồi giống như biểu diễn một cái biểu thức tính giá trị của biểu thức này, như với A, B, C chẳng hạn, giống như chúng ta nhập vào một cái chuỗi text thì làm sao để có thể tính giá trị của cái hàm đấy. Thì như vậy ta phải phân tích từng cái một để tính thôi, vân vân. Ok, thì bây giờ cái mà đơn giản thì tí nữa ra chơi xong thì vào cái em cài đặt lại cái thuật toán này, các cái kiểu dữ liệu này, hay dùng cái nhận xét liên kết hoặc dùng cái mảng để quản lý. Thì cài lại đúng cái đấy thôi, cái demo trên cái việc là một cái dẫn số, hoặc là có thể là dùng cái bài toán quản lý sinh viên để mà thêm bớt xóa các cái phần tử, vân vân như vậy, thì thực hiện theo cái nguyên lý của stack. Rồi sau đấy chúng ta làm để chuyển một cái hệ chuyển đổi cái hệ điểm thập phân sang hệ nhị phân.
Cái này thì chắc là trong cái nguyên lý lập trình và cái phần nếu cấp 3 mà các em có học về cái lập trình thì cái này là chắc là các em đã từng làm rồi. Để xây dựng một cái biểu thức dạng chuỗi nhập vào để sau đấy chúng ta tính giá trị của nó, rồi cài đặt cái bài toán tháp Hà Nội. Cái này thì các em cái khái niệm thì biết rồi. Nó có 3 cái cột, 3 cái cột thì như vậy là nó phải lưu trữ cái bên này nó có n cái tổng điểm, kích thước nó khác nhau, cái nhỏ thì nó nằm trên cái lớn, thì làm sao nó dùng cái cọc cái này A, cọc B, cọc C. Thế thì tại mỗi thời điểm á, là để mà chúng ta muốn là dịch chuyển n cái điểm từ cái cột A qua cái cột C, nhưng mà tại mỗi thời điểm thì chỉ dịch chuyển được một điểm thôi, và cái nguyên tắc của nó là không được cái điểm nhỏ, không được điểm lớn không được nằm trên cái điểm nhỏ, mà ta chỉ được phép là bỏ cái điểm này ở cái cột A hoặc cột B hoặc cột C đó, bỏ cái điểm này sao cho đúng cái nguyên lý là điểm nhỏ thì nằm trên điểm lớn. Đấy. Làm sao có thể chuyển được n từ cái điểm trong cái chồng A này qua bên C mà sử dụng cái B làm cái trung gian, có nghĩa rằng là giống như để chuyển cái đĩa sau cùng này từ cái cột A qua cột C thì ta phải chuyển n-1 cái đĩa ở phía trên nó qua bên B trước. Thì như vậy để chuyển n-1 cái đĩa từ A qua B thì phải dùng C để làm trung gian. Thế để chuyển được cái cùng ở đây qua bên chỗ B thì phải chuyển n-2 cái điểm qua C. Thì ở đây ta có cái có thể là dùng, tức là không dùng cái để quy trực tiếp ở trong cái lập trình để quy, mà chúng ta lập trình bằng cách là thử để quy sử dụng cái stack. Thì bây giờ cho cả em ra chơi đi, rồi tí nữa vào cài đặt mấy cái này trước, đơn giản trước này, để test về một cái giải số chẳng hạn, thì implement những cái ví dụ của thầy ở trước thôi, copy bỏ vào thì nó chạy. Em nghe thầy nói không ạ? Dạ nghe thầy. Có rồi. Ok. Thì tí nữa ra chơi xong thì vào mình làm mấy cái bài này, rồi cũng cho phép mình cũng trình bày giống hôm trước thôi, để kết hợp giữa cái lý thuyết một ít, cái tập một ít, đan xen nhau đấy. Hùng hôm mà trước mà trình bày thì tí nữa có thể trình bày lại cái phần bữa trước cho thầy nhá. Các em những cái phần bữa trước mà có ta làm chết trình bày được thì nếu mà muốn trình bày thì cứ xung phong lên ấy. Thì coi như là cứ 2 tiếng lý thuyết thì ta có 2 cái điểm bài tập nhé, bài tập và thực hành. Cái chứ Hùng, nghe em Hùng? Nghe thầy. Ok rồi, bây giờ cả em ra chơi.